The Secret. Welcome to part 2 of the Bible class lesson number 3, The Divinity of Christ. Tikupitirira kuthokoza Mulungu chifukwa cha gawo lachiwiri la phunziro lathu limene tikunena kuti the divinity of Christ. The divinity of Christ. Phunziro lathu tikufotokoza za umulungu wa Yesu Kristo. Tinatsirizira pofotokoza nkhani yokhuzana kuti kodi zidaululidwa zakubwera kwache, ndiye tidapeza kunena kuti ndithudi adafotokoza Mulungu kunena in advance kuti adzabwera, ndiponso tidalekeza pomvetsera chitsanzo cha mmene munthu angathandizire linthumbu limene lidali pa chiopsezo chopondedwa ndi galimoto yolima msewu yodiriza. Munthu yopodzitembenuza ngatali ndi mphamvu kudzisandusanso nyerere ya mtundu wa linthumbu ndi kutulukira pakati pa linthumbu kulilankhula muchilankhulo kulichenjeza, ndipo likaona kuti munthuyo ndi linthumbu linzache amvana ndipo zithandizira kuti linthumbu lipulumutsidwe. Ndidapeza kuti Yesu adavala umunthu. Mulungu poona kuti tachimwa tilibe chiyembekezo adatitsatira ndi kuvala umunthu ngati chisindikiro cha chikondi chake. Chotero Yesu akuyenera kupembedzedwa ndi kukondedwa chifukwa ndi chivumbulutso cha chikondi cha Mulungu. Chabwino, tipitirire ndi phunziro lathu ndi kuyankha funso ili: Did Christ claim oneness with the Father? Kodi Yesu amene adaululapo kuti iyeyu ndi chimodzimodzi Mulungu Atate, kapena iye ndi Mulungu Atate ndi mmodzi? Yohane chapter 10. Yohane chapter 10 verse 30. Yohane chapter 10 verse 30. Bible likulankhula motere: ine ndi Atate ndife amodzi. Bible lachizungu akuti me and my Father are one. Ine ndi Atate akunena kuti are one. Ndife amodzi. Akuti Ayuda atamva mawu amene adatola miyala kufuna kumugenda chifukwa anaulula kuti ine ndi Atate ndi chimodzimodzi. Tamvetserani Yohane chapter 14. Yohane chapter 14 verse 9 to 11. Akuonjezeranso Yesu kamba nkhani ngati yomweyi. Akuti chani? Verse 9 to 11. Verse 9, Yesu ananena naye: kodi ndili ndinu nthawi yayikulu yotere ndipo sunazindikira? Filipo, iye amene wandiona ine waona Atate. Yesu akuti waona ine waona Atate. Unena iwe bwanji mutionetsere Atate? Filipo amamuwuza kuti utionetsere Atate. Sukhulupirira kodi kuti ndili ine mwa Atate ndi Atate ali mwa ine? Mawu amene ndinena kwa inu sindilankhula kwa ine ndekha, koma Atate wokhala mwa ine achita ntchito zace. Khulupirirani ine kuti ine ndili mwa Atate ndi Atate ali mwa ine. Koma ngati si chomwecho, khulupirirani ine chifukwa cha ntchito zomwe. Hakulankhula kuti mukamandiona ine ndiye kuti mwaona Atate. Ntchito zangazi ndi umboni wa Atate. Palibenso choti mufunsire kuona Atate. Palibenso chofunsira kudziwa chikondi cha Mulungu. Kungolandira Yesu walandira Mulungu, chifukwa Mulungu ndi Yesu n'chimodzimodzi. Yesu akungobwera kuvumbulutsa umulungu pakati pa anthu. Tiyankhe funso lina: what is God's chief characteristics? Kodi khalidwe lenileni la Mulungu lenileni lalikulu loposa makhalidwe onse ndi chani? Limenenso tingaone umboni wake ngati Yesu adaliulula. Yohane woyamba chapter 4. Yohane woyamba chapter 4 verse 8. Yohane woyamba chapter 4 verse 8. Iye wosakonda sazindikira Mulungu, chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Amene sakonda sazindikira Mulungu. Chikondi chichi
si cha satana cha masiku anochi cha sentimentalism choti basi no ndimakufera umandiwaza umalephera kugona just thinking about you. Hayi, ichi ndi chinyengo. Ichi tikukamba za chikondi. Chikondi ichi nchololera kufa kuti munthu wina akhale ndi moyo. Ichi ndi chikondi cha Mulungu, chikondi chopsa kwambiri. Ndi akuti iye amene sakonda sazindikira Mulungu, chifukwa kutanthauza definition of God, Jehovah Yahweh, Jesus is love. Hakuti Mulungu ndi chikondi. Ndi character ya Mulungu Bible likutululira khalidwe lake ndi chikondi. N'chifukwa chake Yesu akuulula adali munthu wa chikondi, onena kuti adalola kufa chifukwa cha inu ndine. How has this love been revealed? Chikondi chimenechi wachulula motani Yesu iyi? Aroma chapter 5 verse 8 adachulula motani chikondi chimenechi, chikondi chenicheni. 5 verse 8 akuti koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chake mwini yekha mwemo, kuti pokhala ife chikhalire ochimwa Khristu adatifera. Mulungu Yesu amene adaulula chikondi khalidwe lacho chifukwa tili chikhalire ochimwa adatifera. Nzosavuta munthu kunena kuti ndimangeni musammange uyuyu chifukwa sanalakwe, koma nzovuta kuti udzipereke uzunzike chifukwa cha munthu amene walakwa. Ndimanena kuti naziyamba dala akumanenazo amaderera kwambiri ndojaira kwambiri, koma Yesu akuti tili chikhalire ochimwa adatifera. Sanadikire tionese khalidwe labwino kuti atikonde. Khalidwe la Yesu lodabwisa kwambiri. Tili chikhalire ochimwa in the condition that you have sinned, mu condition imene mmakhumudwa ndi kuzilira nokha kuti ndapangaso ichi ndafika apapo. Akaunda ali ku dziko asakupemphera, ali kati mwa chikunja madansi kupanga kuyenda ndi dziko. In that sinful condition Jesus chose me and died for me. Inuyo muli chikhalire ku dziko lapansi musakuyembekezera za Mulungu, mulibe nazo ntchito, mukumalankhula pa TV ngati anthu ophunzira, komati Mulungu kulibe. Mu condition imeneyo he died for you. N'chifukwa chake alibe size. N'chifukwa chake amati Mulungu ndi chikondi. Yohane chapter 3 verse 16 nalonso Bible likufotokoza how he has revealed chikondi chake, kuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake obadwa yekha, kuti yense, akati yense sakusiya wina aliyense, pa yensepa pali mahule, okhulupirira iye asatayike akhale nawo moyo osatha. Pa yensepa pali zigawenga zimene zikumapha usiku, zikudula ziwalo za anthu, zikakhulupirira iye zisatayike zikhale moyo osatha. Pa yensepa pali afiti asatanism, pali wina aliyense oba ndalama za boma alipomwepa, oba ndalama za COVID alipomwepa, wina aliyense wa dziko lapansi abodza mahule, anthu ajuka, wina aliyense onyasa ali chikhalire chonyasa ndi uchimo adamfera. Ndakuti kuti yense akangoganiza zotembenuka ndi kukhulupirira Yesu ngati mwana wa Mulungu ndi kuyamba kuchita zimene akunena Yesuyo, asatayike koma akhale nawo moyo osatha. Yesu ndi vumbulutso la chikondi cha Mulungu. None but the Son of God could accomplish our redemption. Palibe wina koma mwana wa Mulungu ameneyu, amene adali mawu pachiyambi, adali ndi Mulungu, and amene akakwanisa kutipulumutsa. For only he who was in the bosom of the Father could declare him. Popeza ndi uyeka amene adali pafupi mkwapa mwa Atate, amene adakatha kutionetsera khalidwe lache lenileni. Munthu amene adapitapo ku South Africa, nkukakhala ku South Africa, akabwera kuno amalawi ambiri muzaona akena kumva kunjani wena, kunjani wena, upumape uyape, iskati ati nthawi imeneyo nzakufonera wena. Inu amalawi tangonena ndi kuimbira foni, nzakufonera wena. Akuti amafuna adzionetsera kuti akuidziwa John, nde amene adapita ku John ndi amene angakwanitse
kufotokoza ndi kuonetsera za John. Ndi Yesu yekha amene adali pafupi ndi Atate popeza amaliziwa khalidwe la Mulungu. It was only him who would have been able to show us the character of the Father. I would only he who knew the height and the depth of the love of God could make it manifest. Ndi Yesu yekha amene amadziwa Atate yake, Atate yake mmene amakondera the depth and the height of his love. Ndi yeyo amene amadziwa chikondi choopsa. Taganizirani mmene anachitira Petro kumukana katatu anthu onse atathawa. Yesu adangomuyang'ana ndi maso achikondi Petro yekha kutsutsika kukalapa kena kukubwera. Yesu kuuka adapitanso komwe kuli Petroko, munakhala inu ndine kuti Petro watikana mmene tilili ife katatu. Nde ndinaphedwa nde ndazuka. Sanandikana amene inde olo kuti awandikire ngomva uyu kuti asafike. Koma muona kuti chikondi cha Mulungu chimamulola Petro namulolanso kumpasa udindo otsogolera ndi kuyang'anira atumwi anzake. Nothing less than the infinite sacrifice made by Christ in behalf of the fallen man could express the Father's love to the lost humanity. Palibenso nsembe ina imene idakaperekedwa imene idakaulula chikondi cha Mulungu ku mtundu wa anthu. Ndimafuna ndifotokoze ichi. Polemba mayi uyu Ellen G. White adafotokoza mawu awa amene amandikhuza mtima kwambiri. Akunena kuti mukupereka Yesu Khristu akuti God gave all. Sanatsalenso panalibe backup plan kuti mwana ndikumperekayo ku dziko lapansi chifukwa Yesu adakangochimwa sanakabwereranso kumwamba. Umulungu umathera pompo. Ndiye kuti chilengedwe chonse cha dziko lapansi chinali pa risk chifukwa all things consist together in him. Chotero dziko linali pa chiopsezo kwambiri. It was a risk of risks imene Mulungu anachita in allowing Jesus. Mukamawerenga kucha akuti adalenga ndi mayiko amiyamba yonse. Mayiko onse amene adalengedwa adalenga ndi iyeyo, amadalira iyeyo. But God gave him for you and for me. Ndiye akuti sinali nkhani yaying'ono kwambiri. It was only through this sacrifice imene Mulungu anaulula kuti amatikonda kwambiri. Chinthu chimene chili chokondedwa kwambiri anthu amachipanga value. Chimene amachikonda kwambiri amakachiyikira insurance, kuchilowesa mpanda, kutseka kutani, kuyika maloko maalamu chifukwa chakuti they value it. Chinthu chimene chilibe mtengo anthu amangochisiya pena paliponse. Yesuyu chifukwa cha mtengo wake wapamwamba Mulungu sadamukanize ayi, koma adampereka. Chikondi cha Mulungu ndi chosamvetsetseka. Nzopsa Mulungu akutikonda chonchi ife nkumasiya chikondi chokumachikana nkumapita kwa Satana amene samatikonda koma akufuna kutiwononga, akufuna atiphe. Amasangalala tikamadwala, amasangalala makolo akafa nkutisiya, amasangalala tikamalira, amasangalala tikamalira ndi matenda, ukusegula mimba mutu ukupweteka, wagumuduka, unapanga ngozi wachoka ziwala kuika zisulo aziseka. Ndiye akatuza tiyeni kumowa ndenose kunyamuka kupita komweko. Akatiyeni mukatambe ndeti malowera unoso kupita konko. Timayenera kuzimvera chisoni. Timayenera kubwezera chikondi cha Mulungu ndi khalidwe lomvera ndi kumulandira ngati mbuye ndi mpulumutsi. Tiyankhe mafunso awiri awa pamene tikupita kotseka. Why did he come to this world? Nchifukwa chani anabwera ku dziko lapansi Yesu ameneyu. Bible likulu la Mateyu chapter 1 verse 21-23. Nchifukwa chani anabwera ku dziko lapansi ndipo adzabala mwana wa mwamuna ndipo adzamutcha dzina lake Yesu pakuti iyeyu adzapulumutsa anthu ku machimo awo. Tamvetsera lemba limene akunenera. Mateyu akuti Gabriel akuti adzabala mwana wa mwamuna nazamutcha dzina lake Yesu. Ndiye akupereka description kapena definition yokuti Yesu amatanthauza chani. Chifukwa adzapulumutsa anthu ku machimo awo. Yesu amatanthauza kupulumutsa anthu ku machimo awo. Yesu means savior from sin. Dziko lapansi mene likutha maprofeti abodza ndi azilalika ambiri ofuna kubera anthu amusandutsa Yesu mpulumutsi wa maluzi ndi mirakomani. Amusandutsa Yesu mpulumutsi wa ubachala, ati mupeza mamuna likazi, mupeza banja, mpulumutsi wa umbeta, mpulumutsi wa ulova, mupeza ntchito.
mpulumutsi wa mavuto zibwana. Ukamachula Yesu mutu mwako muzikhala machimo, chifukwa he is the savior from sin. Nde ifeyo timayenera tilame machimo, tigwiritse ntchito Yesu polapa chimo, popeza chiyero ndi kukonza moyo wathu kuti tidzapezeke mu ufumu wa Mulungu. Verse 23 akuti chani? Onani namwali adzayima nadzabala mwana wamuna, ndipo adzamutcha dzina lake Emmanuel. Emmanuel amatanthauza chani? Ndilo losandulika, Mulungu nafe. Malingana ndi verse 23 Mateyu chapter 1, Yesu amatanthauza Mulungu kupezeka, kukhala pakati pa anthu ngati munthu. That manifestation of Jesus is what is called Jesus Emmanuel. Kuti Yesu amene Emmanuel kutanthauza Mulungu pakati pathu. It is when Christ is received as a personal savior that the salvation comes to the soul. Ndipo kapo pamene Yesu walandiridwa kwa munthu ngati mpulumutsi wace, kuti tinalibe chiyembekezo, zanga zinada chifukwa cha uchimo, ndimayenera kuzafa ku gehena ku nthawi za nthawi. Ndipo kapo pamene wamulandira Yesu ndikusanduka mbuye ndi mpulumutsi, akakupulumutsa ndi mwazi wace, ukasamba mwazi wace, nkukupatsa mphamvu ya Mzimu Woyera, nkuyamba kukhala khalidwe la chiyero. Ndipo kapo pamene munthu amapeza chipulumutso. Funso lotsiriza kuyankha madzulo ano, tikuyankha funso ili: does Christ live and exercise his divine power after having been crucified? Kodi Yesu atadzuka pa mtanda, atadzuka kumanda, atatha kufa pa mtanda ndikudzuka ndikupita kumwamba, kodi akukhalabe ndi moyo ndi mphamvu za umulungu? Aheberi chapter 4 verse 14. Aheberi chapter 4 mwina tingoyambira verse 13 to 15. Aheberi chapter 4 verse 13. Ndipo palibe cholengedwa chosaonekera pamaso pake. Pamene adapita kumwamba palibe cholengedwa chimene sichionekera pamaso pake, koma zonse zikhala pambalambanda ndi zavumbuduka pamaso pake ndi kwa iye amene tichita naye. Ndakuti zonse za dziko lapansi zovunduka tsopano pamaso pamene tikuchita naye. Atachoka pa dziko ngati munthu wapita kumwamba, ngati wamkulu wa nsembe, ali ndi mphamvu za ngatinso wa Mulungu, akuona chilichonse. Yesu pamene chabu wapita kumwamba adanena kuti ndikuyenda ndipite kumwamba ndikakutumizeni Nkhoswe ya Mzimu Woyera, chifukwa kuti ali ngati munthu pa dziko. Akakhala ku Israeli, anthu aku China sangamuone, ku India sangamuone, kwina konse kumavutika anthu akamufuna mpeza bwanji, adayenera kubwerera kukakhala kumwamba, nkutumiza Mzimu amapezeke paliponse. Komanso iyeyo akuthano sopano kufikira pena paliponse, akuona kena kalikonse. Monga mwa verse 13 verse 14, popeza tsono tili naye mkulu wa nsembe wamkulu wopyoza miyamba, Yesu mwana wa Mulungu, tigwiritse chivomerezo chathu. Ndipo popeza tili naye Yesu amene wapita kumwamba ndi mkulu wa nsembe, tsopano tigwiritse chikhulupiriro chimenechi, pakuti sitili naye mkulu wa nsembe osatha kumva chifundo ndi zofoka zathu, koma wayesedwa mu zonse monga momwe ife, koma wopanda uchimo. Yesu amene mmene wapita kumwamba ngati mkulu wa nsembe akuti ngokwanitsa kutithandiza, chifukwa chokuti anali pa dziko pompano, anayesedwapo, akudziwa mmene zimakhalira. Sungamuze kuti inuye Mulungu anakapanda kukwera pa dziko lapansi. Bweza nthawi manena kuti inutu Ambuye mungoona kunena kuti ndisalowe kumwamba chifukwa choti ndinali hule. Inu mmazuwa mmene amaminulira asikana dziko lapansi akaminula. Akaminula ndi matu kamayang'ana kuti tipo kuti ineyo mnakhala munabwera pa dziko lapansi, mnakhala munazoona. Bweza nunso mutachimwa ngati ineyo. Nde Yesu kuti aweruze bwino, amayenera azakhale pa dziko, ayesedwe ndi maluzi. Anaona maluzi sanabe. Anayesedwa kupangidwa chipongwe sanayiyambe ndewu. Anayesedwa muyeso lililonse, koma anakhulupirira Mulungu nakhala okhulupirika. Chotero he is worthy kudzaweruza komanso kukhala Mulungu wathu. Lemba lotsiriza muphunziro lathu, Aheberi chapter 1 verse 8. Kuyankha funso limeneli 1 verse 8. Koma ponena za mwana ati, mpando wa chifumu wanu Mulungu ufikira ku nthawi za nthawi, ndipo ndodo ya chifumu yowongoka ndiyo ndodo ya ufumu wanu. Pano mmene ali kumwamba, ufumu wace wabwereranso divine, ndi wakunthawi za nthawi, ndipo ndodo yake, ulamuliro wake ndi wakunthawi za nthawi. The divinity of Christ is the believer's assurance
of eternal life. Popeza Yesu amene mmene wabwerera kumwamba, wabwerera kuvalanso umulungu wace, ndipo ali ndi mphamvu ku nthawi za nthawi. Ndi chifukwa chake zili zotheka kuti ife tikamukhulupirira iye tikadzapulumutsidwa. Akabwera titapulumutsidwa, chifukwa kupulumuka kumayamba lero kumulandira Yesu monga Mbuye ndi Mpulumutsi tikonzera amenewa. Anthu ambiri Satana waanamiza mangwauza anthu, mulandire Yesu, mukalandira Yesu mungonena ndi mawu ndeti nditsatire pemphero ili. Ine anthu onse ine ndikulandira Yesu, ndikulandira Yesu monga Mbuye ndi Mpulumutsi, monga Mbuye ndi Mpulumutsi. Tipe mu dzina la Yesu Khristu mwalandira Yesu, amen, ndinu opulumutsidwa. Anthu akatero sakusowekanso kuchita kena kalikonse, chifukwa cha kutanapanga confess ndi kamwa lawo kuti alandira Yesu apulumuka. Chimenecho ndi chinyengo cha Satana. Limenelo ndi bodza. Ndebwezi Yesu kungochoka pa mtanda atapita kukasiya ntchito yomatetezera kutithandizira. Ali kumwamba tikamulandira ngati Mbuye ndi Mpulumutsi. It does not mean lip service. It means kufa. Paulo akuti kukhalidwe lozisankhiranso zinthu wekha. Iweyo supanganso kalikonse monga ukufunira, umayamba kuchita kalikonse mmoyo mwako monga Baibulo likunenera. Ndiye mavalidwe uzivala monga Baibulo likunenera. Zokudya mene Baibulo likunenera. Kolowera chochita malankhulidwe everything, masankhidwe abanja, mapangidwe aneredwe ana everything monga Baibulo likunenera. Chifukwa Yesuyo izi Mbuye ndi Mpulumutsi wako, adakufera, wakuyeretsa, wakubweretsa m'manja mwake, akuyenera tsopano kumakulamulira. Ndiwe zimenezo popeza suna akazitha kuti usunge lamulo paweka, ndi amakupatsa mzimu wake uja, Nkhoswe ija ibwere pa iwe kuti uhule chilako lako chopita ku botosolo chite, kuti mfiti chilako lako chokatamba chite. Mwachidule muphunziro lathu tikufuna titsirize motere kunena kuti Yesu amene si munthu mmene anthu ena amaganizira kuti wina wake wa ku Israeli uko zikugwirizana chani ndife anthu aku Afrika kodi mwapepera. Adangosankha kokabadwira malingana ndi plani yace, koma adalipo kale ngati Mulungu, ankatchedwa Son of God kapena Word amene ali mawu. Nthawi itakwana, in the fulfillment of time, Bible limatero, adavala umunthu ngati munthu uja akukathandiza Nyerere uja nkuzapulumutsa inu ndine kutifera. Wanyamukanso ali kumwamba kwawo umene aliko, afuna atithandize popeza kuti sindingakwanitse kupulumuka, ndi akutumiza mzimu wake uzitithandizire ife kukhala woyera kuti tidzapezeke mu ufumu wace. Mpata wopulumutsidwa waperekedwa ku dziko lonse lapansi. Ndi tsoka Mulungu atapereka mwana wake wobadwa yekha kuti yense okhulupirira asaleke makano mosati. Ndi tsoka munthu kukana, ndikusankha chipulumutso kuchikana, kuzakhala moyo wosatha kukana chifukwa chofuna kuvala zazifupi. Ndi tsoka. Kufuna kumwa mowa ndi tsoka. Umene mapeto ako maononganso m'mimba, matupo konongeka, ndikufa nkukathera ku Jahena. Ndikufuna ndimalize ndikupitanira kuti ngati alipo wina amene akunena kuti sindimadziwa kuti umulungu wa Yesu ukuchokera apa, ndakhala ndikunena kuti amene ndi mneneri chabe, ndakhala ndikunena kuti amene yuyu ine sizikundikhuza, zimenezo za anthu aku Israeli ndi wa azungu. Ndimafuna ndifotokoze kuti Mulungu amene mumaganizira kuti ndi wakumalawiyo, wanthu akudayo, wachilengedweyo, adakhuzika ndi tchimo lanu. Ndesana kabadwira malo ambirimbiri pakamodzi, adasankha mwa mayi mmodzi wokhulupirika dzina lake Mariya, ndikubadwa mwa iyeyo kuti akupulumutseni inu ndine ku Afrika ndi dziko lonse lapansi. Ndi ndani amene akunena kuti Ambuye sindikufuna kuti mpata umene ungopita, ndikufuna kuyambira lero mulembe dzina langa m'buku lanu la moyo, mundikhululukire ndakondwa chifukwa nena kuti ndilikhalire wochimwa mudandifera. Lolani tsopano mundipulumutse. Ndikufuna ndikulandireni monga Mbuye ndi Mpulumutsi. Ngati lili ganizo lanu ndikufuna ndipemphere nanu. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tifuna tikuthokozeni chifukwa kuti muli Mulungu oyera opanda tchimo ndi wamphamvu chonchi, mumalola ife zolengedwa zanu zopanda mphamvu, zochepetsedwa, kutha kumatchula dzina lanu lopatulika, komanso kugwira ntchito yothandizana tokha ku chipulumutso. Ndikufuna ndipemphere chifukwa cha ana anu amene aonera komanso kumvera phunziro ili, akhudzika kuti sanachite nanu bwino. Kuyambira lero akufuna mulembe dzina lawo m'buku lanu, komanso muwapatse mphamvu za mzimu wanu kuti athe tchimo. Ndikutatero pamene mukubwera posachedwa kudzasankha awo amene mwathandiza kupulumutsidwa, kudzakhala nawo ku nthawi za nthawi, ana anu angalolenso angakondwenso limodzi ndine kudzapezeka mu ufumu wanu.
chotero mutatikhululukira, mutisungire malo mu ufumu wanu, mutithandize ndi mphamvu zanu tidzapezeke mu ufumu wanu. Potsiriza phunziro ili tikufuna kupemphera chifukwa cha ana anu amene atenga mbali kuthandizira phunziro ili kuti lichitike. Muwadalitse mu dzina la Yesu Khristu, komanso mudalitse mtumiki wanu, tapemphera mu dzina la Yesu Khristu, amen. Potsiriza phunziroli tikufuna kunena kuti kutheka ena angakhale ndi ndemanga kapena mafunso, komanso kufuna pemphero, enanso kuthandizira utumikiwu kuti tipitirize kupanga present maphunziro